That the government is fully prepared to undertake this examination. We are using, of course, a fully one government approach. We have a multi-agency approach, and every possible security feature, security system has been put in place to ensure that there are no malpractices this year. But in the event that there are, then the law will take its course and people will be penalized for the offenses that they would have committed. But otherwise, we are all ready. The hotspot areas have been mapped. We are ready to undertake these examinations, including areas that have had skirmishes like in Tana River. We managed to make arrangements for the students who are from the affected schools to be hosted in security camps like the GSU camp, for them to be able to undertake the examination. So no student is going to be left behind. We reduced the number of police officers to be in the schools because these are young children, and we didn't want them to be having any fear or anxiety. So we reduced the number because the security of the examinations is already secured by them coming in through the escorting the exams to the centers and remaining in the center but not in the classroom, so that the children are not having any exam anxiety. So that was the reason why we reduced it, just to ensure that the environment under which the examination is being done is conducive, completely conducive and calm. Na mtazamaji, tukisalia katika taarifa hiyo ya KPSEA ni kwamba wanafunzi 59,543 ndio wanaofanikisha majaribio ya mtihani wa KPSEA ambao umeanza rasmi hii leo katika kaunti ya Bungoma. Akizungumza baada ya kufungua mtihani, mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Pius Ngoma amesema kuwa mikakati kabambe imewekwa kuhakikisha kuwa mtihani hiyo inafanywa kwa njia ipasayo na kutoa wito kwa wananchi kuwapa wanafunzi mazingira bora ya kufanya mitihani yao. We have released today our KPSEA exams which are beginning, and we have a total number of 59,543 candidates taking exams in Bungoma County as a whole. And in KCSE, we have a total number of 47,725. So far, so good about the exam. No difficulty has been reported, though there are some areas which are a bit far off. This year, the NEC has added as one more container. We are going to have a total of 14 containers within the county, with Bungoma Central having additional container to reduce the delayance and delivery of exam. Otherwise, we wish our candidates the best of luck as they continue with the exams, and we also ask our members of public to help us deliver exams in a more credible way. For we have the exams that we are having today is an exercise that is assessing our students' abilities. Please, it is not an exam per se, it's an assessment. Besides that, we have our KCSE exams going on, practicals, we have home science today, and next week we'll have almost all our centers having exams. William Ruto amewahimiza maafisa wapya waliofuzu katika idara ya huduma ya misitu kuwa waangalifu na kuwa wasitilie doa taaluma yao na masuala ya uaminifu. Akizungumza katika sherehe ya kukamilisha mafunzo yao, aliwataarifu kuwa utepetevu wa kazi, ukosefu wa ufanisi na uaminifu vimekuwa vikwazo vikubwa katika ukuaji wa huduma miaka iliyopita. Rais alisisitiza kuwa kundi hilo jipya lina fursa ya kubadilisha mkondo huo wa awali na kuifanya Kenya kuwa makao makuu ya mazingira duniani kwa kuwajibika katika huduma zao. Every tree planted and forest preserved symbolizes our vision of a vibrant and ecologically secure Kenya. Your graduation here today is not just a matter of personal achievement or career development, but it is an integral part to our broader national policy to make Kenya clean, green, sustainable, and prosperous. I want to ask you
in this very important graduation ceremony, in the presence of your parents and families, do not allow your career to be tainted with integrity issues or laxity or incompetence. You have the opportunity to change course for Kenya Forest Service and make Kenya truly the environmental headquarters of the world by serving in a dedicated manner. Forest conservation, afforestation, and tree planting campaigns are long-standing Kenyan traditions going back to many decades. In 2023, we launched a national program to restore degraded landscapes and ecosystems, strengthen our institutional framework to combat deforestation, and included a national campaign to plant 15 billion trees by 2032. We have actively collaborated with international partners to develop frameworks for ecological sustainability and climate change mitigation. This is why we host the global headquarters of the United Nations Environmental Programme, UNEP, in Kenya. It is also why we have been at the forefront of developing multilateral and regional policies and strategies to enable our countries combat environmental degradation and manage the effects of climate change. Na mtazamaji, taarifa nyingine ni kuwa waadhiri wa vyuo vikuu wametishia kuanza mgomo wao hapo kesho endapo serikali haitatimiza mkataba wa kurejea kazini waliotia saini mwezi uliopita. Kulingana na katibu mkuu wa UASU Constantine Wesonga, wizara ya leba na ile ya elimu zimeshindwa kutimiza ahadi ya malipo ya waadhiri hao. UASU members, wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute, down your tools. No teaching, physical, no online teaching, no marking, no invigilation. Down your tools until you get your 7 to 10% plus automatic annual increment. And once you down your tools, the way I'm seeing, you will only go back when money hits your account. And this time, we are not going to call off the strike before money hits our members' accounts. IPCCF does not want to factor automatic annual increment at 4%. And they have been budgeting for this 4% and not giving our members. I want to say, as UASU, this is the report from the technical team. And we adopted the simulated figures. We adopted it. It is here. Later on, we are called at the Ministry of Labor that a party have simulated their own figures. And now they want us to leave what the technical team simulated on Machakos. The parties that were simulating this, and I don't know. They are doing it on their own. They are doing it at the ministry. And the unions are not there. How do you simulate figures without involving the union? Juhudi za kuimarisha hadhi na maslahi ya wafanyikazi wa hapa nchini wanaoelekea mataifa ya kigeni. Waziri wa Leba Alfred Mutua ameweka saini mkataba wa maelewano na taifa la Marekani. Akiongoza ujumbe katika Marekani, Thea Miela amehakikisha Wakenya umuhimu wa mataifa haya mawili kuzingatia umuhimu wa haki za wafanyikazi. Mkataba huu utahakikishia Wakenya usalama wao wa afya, kulipwa fidia miongoni mwa masuala mengine yanayowazunguka. I'm very happy to be here signing this MOU on behalf of the Kenyan government.
so that we can have this cooperation in improving labor standards for our country and also learning from the US. One of the issues that is very key to this administration is issues of occupational health. We want to establish systems whereby people work in environments that are conducive to their, to their lives. We don't want to see people dying working in factories, or people being abused or not working in very good conditions. So this MOU will allow us to learn from each other, to be able to work together, to learn the best practices from the US as they learn from us, so that we can improve our systems to make it better for employees. As I've always said, that an empowered employee who works in a very good environment is a productive employee, and that's good for the employer. And the MOU also covers issues of how we can work and learn together in terms of child and labor and forced labor, to ensure that we have an environment where children are not being used to work. Children should be in school. We don't have child labor. Even we don't have people coming from outside this country to come here to work under child labor. We've also looked at how we can cooperate together in terms of compensation systems. It's good for us to quantify and know that how many mechanics do we have in our country? How many operators do we have? How many of these other skills do we have, apart from we know how many doctors we have and others, but we've got other small skills people are learning out there. We look forward to signing this memorandum of understanding so we can figure out ways that we can work together productively and cooperatively as partners, as friends, on issues of mutual interest and importance, including safety and health, preventing child labor and forced labor, but also working together towards a just transition in clean energy, employment and training, and strengthening unemployment compensation and labor market information systems. So we are delighted to be here. This is a very important relationship for the United States of America. Naam, hofu imetanda katika kijiji cha Mundeku, kaunti ya Butere, kufuatia ukatili wa genge la wahalifu uliosababisha vifo vya watu 3 na kuwaacha wengine na majeraha. Walioshuhudia walisema kuwa kundi la vijana wasiopungua 20 lilivamia soko la Mundeku na kupora maduka kwa fujo. Wamiliki wa maduka na wanakijiji wamelalamikia ukosefu wa usalama, wakitaka asasi za usalama kutafuta suluhu ya kudumu na kuwahakikishia usalama wao. Msako wa wahalifu wa eneo hilo umeanzishwa. Mmoja alitoka huko, walikuwa 3, mmoja alinifikia. Nilikuwa na panga saa hiyo, ananiambia weka chini panga yako. Niliweka. Namwambia sasa bwana, unataka kunibuira nini? Sisi si mwizi. Sisi na abuko. Kwa nini unaue hivi bwana? Sasa ananiambia weka chini panga. Niliweka chini panga. Kumaliza kuweka hiyo chini panga, alichapa na shoka kwa kichwa. Aliambia wenzake hawa, wewe tushamalizana naye, twende tumalizie wenye walianguka chini pale. Sisi tulikuwa tukilala, tukasikia simu ikinini, wakatuambia ati uwezi. Sasa bwananga akatoka na mtoto akakuja hivi kuangalia. Sasa wakakaa hapo kwa barabara kidogo, nasikia wanakimbia. Nikikataza mtoto wachana kuenda, akasema baba ameenda, namfuata tu twende tuone wezi. Vile mtoto wanga alifika ndiye alikuwa wa kwanza, ndio alimkata shoka, akaanguka. Sasa babake kwenda kumtetea, yeye pia akakatwa mdomo, akakatwa na mkono, akaanza mbio. Sasa vile mimi nilikuwa natoka hapo nakimbia nafika hapo, tena wesi wengine wakanifuata mbio kabisa. Nikaingia kwa nyumba. Kukaa kwa nyumba tena nikatoka. Nikakimbia nikaenda hapo kwa keti. Nakuta wengine wamelala hapo kwa mahindi hapo. Sasa tena nikafika hapa. Basi huko nakasikia nduru. Hapo anaka ameshakufa. Bwanaka ameshakufa. Watu waoga, wamama tumegua hata na shida. Yaani ukikaa unakaa tu kama unatetemeka, unajua tu ya kwamba kesho pengine hautakuwa. Juu ukitaja tu mtu ati pengine tunaanza kushusha kwamba ni wewe umekuwa na haya maneno. Kidogo wanakuambia wewe ndio utakuwa next. Sasa tumekuwa watu waoga. Hata jana tumeshangaa ya kwamba huyu kijana alikuwa hapa ndani. Na kijana mchangamfu tu, hana maneno na mtu, lakini wakati wanaingia mahali wanamaliza mtu yeyote ambaye wanapata mbele. Security haiko huku tu kabisa. Kama njia mojawapo ya kudumisha mila na tamaduni, jamii ya Wakikuyu kutoka kaunti ya Trans Nzoia wameanzisha mpango wa kuwapasha tohara vijana kwa pamoja ili kuwapa mafunzo ya mila na tamaduni zao.
jamii ya Waluya kutoka maeneo haya kuwapasha tohara vijana mwezi wa 8, ndiposa wazee kutoka jamii ya Wagikuyu wakaja pamoja kuanzisha mpango wa kuwapasha tohara vijana mwezi wa 11. Jamii ya Luya kutoka maeneo haya huwapasha tohara vijana mwezi wa 8. Vilevile wazee kutoka jamii ya Gikuyu walikuja kwa pamoja na kuanzisha mpango wa kuwapasha tohara vijana mwezi wa 11. Wazee hawa ambao wanaonekana wakifanya matayarisho kabla ya kuwalaki watakaopashwa tohara huja kwa pamoja na kumchinja kondoo mweupe na kuila nyama hiyo kwa pamoja, ikiwa ni ishara ya upendo miongoni mwa jamii. Kulingana na wazee hawa ambao wanajiita kiama, lengo na madhumuni ya kuwaleta vijana kwa pamoja ili kuwapasha tohara ni kutokana na wengi wao kuiasi mila na tamaduni na kujiingiza katika hali potovu ambayo haimbatani na mila na desturi ya jamii hii. Zinaingiana sana, wanasoma pamoja na watoto wetu, na katika mwaka huu tumeona wa makabila zile tuko majirani na vile tunakaa nao pia wanatayarisha watoto wao, na kwa hivyo